Hi, this is Pradeepa. She has three children, and two of them went school, and one is the last one. So she requested chicken farm. So we give all the items, and then they build this chicken farm. So finally, this is the chicken farm that you can see. நீங்க என்ன சொல்லணும் விரும்புறீங்க? கிட்ட கிட்ட இருக்கு. நீங்க என்ன சொல்லணும் விரும்புறீங்க? Like you say, thank God நான் ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன். ஏன்னா இந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு உதவியை செய்வதற்கு உங்களால் தரப்பட்ட சகல உதவிகளுக்காகவும் சகல உபகாரங்களுக்காகவும் நான் நன்றி சொல்கிறேன். முக்கியமாக சரோஜா சிஸ்டருக்கு நன்றி சொல்கிறேன்னா இதை அவங்க மூலமாக எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்ட இந்த உதவிக்கு நான் மனதார அவங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன். கர்த்தரோட ஆசீர்வாதம் என்றைக்கும் உங்களோட இருக்கும். So she's sharing that she just want to thank God first, and this opportunity, this blessing that she received, and through me that Lulu Tree, most of the time that every month provisions she is receiving, and also so this she just want to say that thank God first, and then this most of the people there are many people they're living with the needs, but they couldn't make it, but I got this because of God. Also yeah, so let's go inside and see the chicken farm inside. So this is the chicken farm finally. Time Close.